Guys, we'll go ahead and get started. Anyone who comes in after, it's no problem. Like Sandra said, this is going to be recorded. Send the recording. I ask that everyone just go ahead and keep yourself muted. If you have something to say, no problem, you can unmute yourself, but we just want to make sure there's not a lot of background sound. So my name is Sarah Hernandez, for some of you who may not know. I'm the Vice Principal at LISM, but I'm also the Cyber Safety Officer. So what I'm going to do is I'm going to just share my screen really quick. And we will go ahead and get into this. So today we're going to be meeting. We have formed a committee through LIWA Education across all 3 schools. Actually, before I go on, this is the lovely Mrs. Gada. She is going to be translating for us. So Ms. Gada, you want to start us off? السلام عليكم. احنا النهارده هنعمل اجتماع تعريفي نتكلم فيه عن لجنه الامن الالكتروني، نتكلم فيه بقى عن اعضائها واهدافها وكل شيء. طبعا اللجنه دي طبعا هتكون لكل المدارس، كل المدارس زي ما انتم هتشوفوا طبعا. So we are a committee called the Cyber Safety Committee. So everyone here today, this is going to act as an induction. And so what that means is we have stakeholders from all schools and all type of stakeholders because we want everyone's input. طبعا احنا النهارده زي ما قلنا لكم هيكون اجتماع تعريفي هنعمل فيه عن اهداف اللجنه والاعضاء طبعا هيكونوا من جميع مدارس ليبا. Okay, to start us off, we're going to do, for today's agenda, we're going to do introductions so you know who the cyber safety officers at your school are. And we're going to do a policy induction. So it's basically just getting everyone on the same page with what the policy and expectations are and why we're here. We'll also talk about our organizational chart. Where do you fall as a stakeholder on this committee and what that means? We're going to talk about our schedule for term 3 and any initiatives we want to plan as a group. زي ما انتم شايفين عندكم هنا في الاجنده بتاعت الاجتماع هتتناقش فيه 5 حاجات. اول مقدمه يعني عن الاشخاص المسؤولين عن الامن الالكتروني في كل مدرسه، وثاني حاجه تعريف بالسياسه سياسه الامن الالكتروني، وثالث حاجه مخطط توضيح عن الاشخاص يعني الاشخاص اللي هيكونوا موجودين في اللجنه اللي هتكون مكونه من مين، ورابع حاجه الجدول الخاص بالاجتماعات اللي تعقدها اللجنه، وخامس حاجه اقتراحات انت حابين تتناقش ورشه العمل. So as we go to introductions, Sandra, I think you want Sarah? Yes. So I'm sorry. We're really struggling to hear yes, please. I don't know if it's possible. Because what I was thinking, maybe she can log into her own device somewhere else. It's dismissal, so it's a little everywhere, so that's why she's in here with me. But can you hear her a little better now? You can hear me? Yeah, this is okay. All right. Sarah? Okay. Sarah? Yes? She can come to my office. I think let's work it like this, and if it's still an issue, we'll go from there, okay? Okay. Okay, so cyber safety officers, as I said, my name's Sarah, and I'm the cyber safety officer for LISM, and I'll let my colleagues introduce themselves. طبعا هنا مش صعب تعرفوكم، طبعا دول الاشخاص اللي هيكونوا مسؤولين عن الامن الالكتروني في كل مدرسه. طبعا في مدرستنا مدرسه لواء المشرف الاستاذه ساره هي اللي هتكون مسؤوله عن الامن الالكتروني، وزميلها طبعا زي ما انتم شايفين سواء في مدرسه لواء فلاتها الزعق الاستاذه ساندرا، وسواء في مدرسه لواء البنات والاستاذه كلير. طبعا هم هيعرفوا فيها عن نفسهم. Miss Sandra? You're muted. I thought you had just introduced me. Okay. My name is Sandra. I am the VP for e-learning at LISF, and I'm also the cybersecurity officer for LISF. Thank you. Miss. And هي طبعا مس يعني مس ساندرا عارفه هي تكون مسؤوله الامن الالكتروني في المدرسه. Miss Claire? Good afternoon. So my name is Claire. I am the French teacher and also e-learning and e-safety officer for LISG. طبعا مس كلير عرفت نفسها عن انها هي مدرسه اللغه الفرنسيه وانها برضه مسؤوله الامن الالكتروني في المدرسه. Great. So today we want to talk about the purpose of this committee. The purpose of this committee is to establish and review effective cyber communication culture for all stakeholders.
This cyber safety committee will be in charge of annually reviewing the LIWA education safety policies. And basically this cyber safety committee, with this COVID era, technology's always been important, but now that we're in this COVID era, distance learning is such an integral part of our education system. So we just want to keep up with the times and ensure that we're keeping in contact with all the cyber safety, anything that's new, and any concerns any of our stakeholders may have. طبعا الغرض من اللجنه دي ليه اللجنه اتشكلت هي الفكره ان احنا عايزين نعمل يعني نبني ثقافه الكترونيه فعاله وامنه لكل الاشخاص المعنيين، وان اللجنه دي طبعا خلي بالكم ان احنا طبعا في عصر جديد كورونا، فطبعا بيحتل طبعا تعليم عن بعد دلوقتي اغلب الطلبه تعليم عن بعد، وهو بيحتل يعني تقريبا جزء كبير من التعليم، فطبعا الامن الالكتروني مهم جدا. وطبعا اللجنه هتعمل ايه؟ هتكون مسؤوله عن المراجعه السنويه للسياسات واجراءات الامن الالكتروني، وطبعا هتراجعها بشكل منتظم وتحدثها بناء على ما يكون في تطورات مثلا تخص استخدام تكنولوجيا المعلومات، حصل مثلا في تهديدات مثلا يعني تهديدات جديده مثلا بتشكل خطر على الامن الالكتروني وغيره يعني. فعلى حسب الحاجات ديت هي طبعا هتقوم بتحديثها، هتعمل تحديث في السياسات. So the way we've structured the committee is we have a cyber safety officer at every school, and then underneath that we have multiple layers of stakeholders. So it starts off with our social worker, health and safety officer, IT technician, data protection officer, e-safety and data monitoring officer. All of those positions are people on campus who are integral to be a part of cyber safety and all of those e-learning aspects. هي بتقول مستوى عندكم زي ما انتم شايفين مخطط التوضيح دوت اللي هو الخاص بلجنه الامن الالكتروني، طبعا بتترأسها مسؤوله الامن الالكتروني في كل مدرسه زي ما انتم شايفين، بتتكون بقى من ايه؟ من الاخصائيه الاجتماعيه، من مسؤول الصحه والسلامه المهنيه، من مسؤول الدعم الفني، من مسؤول امن تكنولوجيا المعلومات، مسؤول الامن الالكتروني، والمسؤول عن مراقبه في نفس الوقت مسؤول عن مراقبه استخدام تكنولوجيا المعلومات زي ما انتم شايفين. And then underneath that, we have different stakeholders. So we have student council, executive council board, but we also have, for example, in another school, we might have just student representatives. So some student aspect on your campus, parent representatives, and teacher representatives. And we put all of this together because we really want to hear, you know, parents might have seen something that we haven't necessarily seen, as well as teachers seeing something students haven't seen. So it's important that we all have representatives so everyone has a voice so we can make our cyber safety even better on all campuses. برضه بتقول كمان بجانب الاعضاء دول عندنا كمان اعضاء تانيين ناس مكونين من اول حاجه اللي هو المجلس الطلابي، المجلس التنفيذي الطلابي، وبرضه ممثلين عن اولياء الامور، وطبعا ممثلين عن المعلمين، طبعا ده بجميع المدارس. So right now our plan, the big push for this committee is just to get feedback and help you guys drive initiatives. So today we're meeting. This is our induction of all members to the cyber safety committee. And then when we come back in term 3, we're going to have something that's a goal setting session on April 20th at the very decently beginning. And we're going to set some goals. So today you're going to know about the policy. You're going to know about what we're about. We're going to brainstorm some ideas. Then we're going to use all of that and we'll come back in term 3 to do some goal setting. Then we'll follow up on the 29th of June at the very end of the year, and we'll keep this system and reevaluate if it's effective for the next academic school year. زي ما انتم شايفين هنا بالنسبه للاجتماعات اللي هتعقدها لجنه الامن الالكتروني هتكون طبعا مرتين في الفصل الدراسي، وطبعا ده عشان ان احنا نناقش فيه نحدد فيه اهداف اللجنه، وعشان برضه نناقش فيه مثلا اي مشاكل بتحصل في المدرسه من وقائع جرائم الكترونيه، تنمر الكتروني، اي شيء بتحصل في المدرسه وتحاولوا تعالجوه. خلوا بالكم ان طبعا النهارده زي ما قلنا عباره عن اجتماع تعريفي، بس يعني في عن لجنه الامن الالكتروني بنعرفها لكم ايه اهدافها، ايه اعضائها كده، يعني مجرد اجتماع تعريفي ده هو النهارده. اما بالنسبه للفصل الدراسي الثالث طبعا هيكون في اجتماعين هتعقدها اللجنه. اول اجتماع هيكون بتاريخ 20 ابريل، ده هتحددوا فيه بقى الاهداف، يعني اللجنه هتحدد فيه الاهداف. والاجتماع الثاني بتاريخ 29 يونيو، ده اللي هتعمل طبعا هتتابعوا فيها بقى يعني هتتابعوا فيه الاهداف بقى اللي اتحقق واللي لسه ما اتحققش كده يعني. So you're representing your stakeholders on your campus.
So how the information is going to go out to all stakeholders is we are going to have workshops. And so now I'm going to have Ms. Sandra, our representative from LISF, take us through some data. So we've done data, we've done surveys, and from this data, that's what we want to drive, what we want our workshops to be about. Ms. Sandra? Sorry, Ms. Fada. هي طبعا مس بتقول لكم يعني مس ساندرا طبعا هم طبعا كانوا بيبعتوا سيرفيهات واستبيانات يعني لاولياء الامور والمعلمين والطلاب، ومن خلال طبعا من خلال النتائج الاستبيانات ديت بيشوفوا ما ايه المواضيع اللي ممكن مثلا تتناقش في ورش العمل اللي هتعقدها اللجنه ان شاء الله. وطبعا مس ساندرا هي بقى هتكلمكم في الموضوع ده. Ms. Sandra, we can't hear you. Miss Sarah, you can't hear me? Now we can hear you. I'm so sorry. I was just saying, do you want me to share my screen or do you want me to use the reports that you have on? Okay, no, that's great. So for some of you, you will be aware that we actually did start our cyber safety initiatives this term. And of which this committee is going to be a part of our effort. Hello, can you all hear me? Yes. Yes, it's working. Okay, I'm so sorry. I think there's my internet connection. Anyway, so what we've done is we've run a few workshops already, and our students are taking part in a few activities already. But one of the main the main focus of our efforts really is we have to be able to show impact. So everything that we do, from the policies that we implement in our schools, the curriculum we teach to our students, the activities that we run, we should be able to show impact. We should be able to have a targeted objective, if you like, so we know exactly what it is that we are trying to achieve, and we know how we are measuring this to show that it has success. You know, we are successful, like it is having an impact, and we are improving our cyber safety awareness in all our stakeholders. So we translate. Okay. هي بس ساندرا بتقول ان هم كده عملوا اساسا كانوا عملوا انشطه للطلبه وعملوا ورش عمل عشان يعني ايه يعززوا فيها وعي الطلبه بجوانب امن المعلومات والجرائم الالكترونيه اللي هو ممكن يتعرضوا لها ويشوفوا اثارها ايه عليهم وكده وبس. Sandra? Okay, sorry. I thought she was carrying on. So I will just go through some of our surveys, sorry, because I can't see her on the screen. I'm sorry. So I'm just going to go through some of the survey results. Like I said, we conducted different surveys for the different stakeholders. So I'm going to start with a parent survey to begin with. Obviously, there are certain aspects that our parents need to know so that they are able to support our students and to support the community when it comes to cyber safety. So I've picked on some of the questions that were included in the survey and the responses that we have received so far. So if you like, this will become our baseline, and then we will be able to measure the success of our initiative based on this baseline. طيب هي مس ساندرا بتقول لكم هم كانوا بعتوا استبيانات لاولياء الامور والطلاب والمعلمين. زي ما انتم شايفين هنا عندكم الاستبيان بتاع اولياء الامور ده الهدف منه ان هم عايزين يقيسوا مدى وعي ولي الامر بجوانب امن المعلومات والجرائم الالكترونيه، وان هو مدى وعيه بانه ازاي قادر انه يحافظ على يحمي ان هو قادر يحمي ابنه من مثلا من اي من يعني مثلا نشر معلومات مثلا او معلومات شخصيه او مثلا او خصوصياته للاخرين يعني. فهم عايزين يعرفوا ازاي هو ولي الامر واعي بالحاجات دي وازاي انه يقدر يحمي ابنه ومعلومات ابنه من اي مثلا نشر او من اي جريمه الكترونيه ممكن يتعرض لها. ودي طبعا دي 6 اسئله كانوا اتوجهت لاولياء الامور زي ما انتم شايفين. وطبعا كل سؤال ليه خيارات وكل طبعا كل نسبه طبعا في نسبه موجوده دي نسبه اولياء الامور اللي هم جاوبوا سواء بنعم او لا او على حسب الخيارات اللي موجوده لكل سؤال. وطبعا بناء عليها وبناء على النتائج اللي بتطلع من الاستبيانات ديت ساعتها بقى ايه اللجنه يعني ممكن ايه تعمل ورش تحدد الموضوعات اللي ممكن تتناقش في ورش العمل اللي بيحسوا انها هتفيد ولي الامر وتفيد المعلم وتفيد الطالب عشان يعززوا وعيهم بالامن الالكتروني.
So what we are aiming to do for our parents is we want to provide them with the support that they need so they can support their children at home. So we'll be focusing on areas of, you know, do they know how to check the privacy settings of their children? Do they know the kind of activities or the people that their children are interacting with online? And also, do they know how to deal with cyberbullying when this happens to their child? Do they know how to report these issues to the school? Are they aware of other platforms and other features that they can use that are readily available on most devices that they can use in order to improve the security, the online security of their children at home? So we will be providing parents with this kind of support so that they can in turn provide this support to their children at home. طبعا هي مس ساندرا بتقول لكم يعني مثلا الاسئله دي كانت عباره عن ايه؟ مثلا كانوا بيسالوا اولياء الامور هل انت مثلا بتراقب طفلك وهو بيستخدم شبكه الانترنت، بتشوف ايه المواقع الالكترونيه اللي بيشوفها، بتشوف ايه التطبيقات اللي بينزلها؟ طيب هل انت مثلا بتتابع اعدادات الخصوصيه بتاعته على الجهاز؟ هل انت مثلا بتحط حدود على المعلومات اللي ممكن يعني ينشرها وايه المعلومات اللي ممكن ما ينشرهاش مع الاخرين عبر شبكه الانترنت او حتى على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ايه الوسائل المتاحه؟ هل هو عارف ايه الوسائل المتاحه اللي ممكن مثلا يستخدمها عشان يراقب او يحظر او ان يبلغ عن اي جريمه الكترونيه يتعرض لها الطفل؟ او مثلا لو الطفل مثلا اتعرض لتنمر الكتروني، طيب هل هو ولي الامر عارف او على درايه ازاي يحل المشكله دي او الحادثه اللي اتعرض لها دي؟ هل مثلا ولي الامر يعتقد او بيفتكر عارف ان مثلا يعتقد ان مدرسه ابنه عملت بشكل كافي او ساعد بشكل كافي انها تعزز وعي الطالب بالامن الالكتروني وان هو عارف ازاي يحمي نفسه من الجرائم الالكترونيه ممكن يتعرض لها؟ فكل دوت هم بيسعوا ان هم يساعدوا ولي الامر ان هم يقدموا له الدعم الكافي ان هو ازاي يحمي ابنه من اي مخاطر يتعرض لها على شبكه الانترنت، سواء تنمر الكتروني، ابتزاز الكتروني، اي جريمه ممكن يتعرض لها، وازاي يحمي معلومات ابنه بانها تنتشر او تتشارك مع الاخرين. Thank you, Miss. Miss Sarah, can I go to the next page? Thank you. So now we're looking at some of the student surveys. So what we did here is we surveyed our students, but the surveys were given to the two different cycles. So we had a survey that was focusing on KG to grade 4 students and another survey that was targeted to our grade 5 to our grade 12 students. And in each of these cycles, we have specific areas that we'll be focusing on. When we're looking at the younger children, KG to grade 4, this is more to do with awareness. Like, do they know what they're doing online stays online? So we are looking at things like digital footprint, you know, stranger danger, like they shouldn't be talking to people online that they don't know. They shouldn't be giving out personal information online. So these are the kind of themes that we'll be focusing on for our younger students that are from KG to grade 4. طبعا كانت ميس ساندرا بتقول لكم بالنسبه للطلبه كانوا هو بعتوا استبيانات للطلبه، بس طبعا على مراحل، يعني مثلا حسب المرحله عندكم في استبيان اتبعت للطلبه اللي هم من الكي جي لحد صف رابع، وفي استبيان ثاني كان اتبعت اللي هم من صف خامس لغايه صف 12. طبعا هنا بالنسبه من كي جي لغايه صف رابع طبعا يوم اتسالوا في محاور تختلف عن اللي هو المحاور اللي اتسالوا فيها لو الطلبه التانيين اللي هو من الصف الخامس للصف الثاني عشر. فبالنسبه لهنا عندكم مثلا يعني هي بتقيس ايه او الاستبيان ده بيستهدف ايه؟ بيستهدف هم بيقيسوا فيها مدى وعي الطالب ازاي ان هو بيستخدم شبكه الانترنت، يعني مثلا ازاي هو هل هو مثلا يعني الاسئله دي مثلا اللي متوجهه زي ما انتم شايفين عندكم هنا، هل مثلا يعني هل الطالب بيقبل مثلا اي طلب صداقه بيتبعت له مثلا، يعني بيقبلها لما يكون مثلا من اشخاص ولا من صديق ولا من ايه؟ هنا مثلا انه هل مثلا الطالب مثلا ممكن يعمل ايه لو زميله قال له مثلا ان في مثلا عن شيء مثلا ان زميله مثلا بعد مثلا ممكن الطالب يعمل ايه لو جات له صوره محرجه مثلا عن زميله اللي كان معاه في المدرسه، ممكن يتصرف ازاي؟ هيقول لمين؟ فمثلا دي مثلا لو طالب مثلا ايه
عايز يلعب لعبه مثلا اونلاين يعني، ومثلا طلب منه ان هو ينزل لينك، هل مثلا ممكن يتصرف ازاي يعني قبل ما يلعب؟ هل ممكن يتصرف ازاي؟ هو بيقيسوا مدى وعيهم يعني في مثلا لما يجي يستخدموا مثلا الانترنت، يعني هم واعيين لاي مدى يعني، سواء مثلا اللي هم المرحله دي اللي هم المراحل الصغيره من كيجي رابع او حتى من كلمه الصف السائل 10. Thank you, Miss. Miss Sarah, can I go to the next page? Thank you. For our older students, we will be exploring slightly more complex themes. So for our older students, we really want them to be aware of the impact of what they're doing online has on them. So not only are we looking at their well-being and their emotional health, we'll also be looking at you know, the dangers and some of the pitfalls that they might fall into without actually realizing it. So the themes that we will be delivering to our students are slightly different, and but these will be supported not only by the activities that we do as a group or the cyber safety activities, but also their e-safety curriculum that is taught within the school. So we are hoping that, you know, once we all come together, when we have the policies and the initiative that this committee is going to provide, when we also have the e-safety curriculum that is being implemented, we will be able to start seeing the positive impact that this will have on our school community. فطبعا زي ما انتم شايفين هي ما كانت وريتكم طبعا الصبيان اللي هم بتوع الطلبه الاكبر سنا شويه اللي هم من خامس لسته سنه 10، فكانت يعني بتوريكم ان الاسئله بقى اللي نحاول نسال فيه دي اكثر يعني صعوبه شويه عشان دول طلبه كبار، فاكيد طبعا لازم معاهم يكون ازيد، متوقع انه يكون ازيد من الطلبه الصغيرين شويه الاصغر منهم. وعلى هذا الاساس بقى حسب النتائج اللي بتيجي من الاستبيانات ديت هم طبعا بيحددوا بقى ايه المواضيع اللي ممكن تتناقش، اللي ممكن اللي بتفيد الطلبه وانها بتعزز من وعيهم وبتنمي قدراتهم ان هم ازاي يحموا نفسهم من اي جريمه الكترونيه يتعرضوا لها، كلام الكتروني، ابتزاز الكتروني. وزي ما انتم شايفين هنا طبعا هنا بقى الخطه دي خطه الموضوعات اللي هي هتتناقش في ورش العمل اللي هتعقدها اللجنه. طبعا ورش العمل دي بتنعقد طبعا شهريا بجميع المدارس سيوه، وطبعا بعد ما يتوافق عليها من قبل اللجنه، وطبعا هتبتدوا بقى ان شاء الله يعني المفروض بعد الاجتماع دوت ان شاء الله المفروض بتبتدوا بقى انتوا اقتراحاتكم بقى ايه عن الموضوعات اللي ممكن تتناقش في ورش العمل، وعلى حسب طبعا التواريخ زي ما انتم شايفين بقى في مارس وابريل ومايو ويونيو. Great, so now we're going to get feedback from you guys. So these are our 4 dates that we're looking at. We're looking at 1 workshop a month. Miss Sandra has went over all of the data, and we want that to drive because we want to see an impact. So now what I want everyone to do, if possible, is to go to Jamboard. I put this link in the chat, so you guys can just click on the link. When you click on the link, this is what you're going to see. The first page, Cyber Safety Committee. And what I want you guys to do is, if you've never used Jamboard before, you can click a post-it note like this. You can say, I want to do this. Then you put your name and you put your school. And that means we can all give input about what do we think should be covered in our workshops. So I'll give everyone about 2 minutes to put a sticky note of what you think should be covered in our workshop for the Cyber Safety Committee. بصوا يا جماعه هي ميس ساره بتقول لكم ايه دلوقتي، في رابط اللي هو على الجامبورد ده، الرابط ده لما هتدوسوا عليه ده الرابط ده خاص ان انتوا تحطوا فيه، لما تدوسوا عليه تحطوا بقى مقترحاتكم بقى عن الموضوعات اللي انتوا حابينها تتناقش في ورش العمل تعقدها اللجنه. مجرد ما بتدوسوا على الرابط يطلع لكم صفحه زي دي كده مكتوب عليها سايبر سيفتي كوميتي اللي هي لجنه الامن الالكتروني. بتعملوا ايه؟ بتدوسوا لو انتوا ما استخدمتوش الجامبورد البرنامج ده قبل كده، هتيجوا على ناحيه اليسار في علامه اللي هي زي علامه الستيكي نوت، بتدوسوا عليها بتكتبوا المقترح وبتكتبوا اساميكم وبتكتبوا المدرسه اللي انتوا منها وبس. وعشان ساعتها يبقى بحيث ايه اللجنه بقى تشوف بقى ايه المقترحات وساعتها تنظر في الموضوعات دي وتوافق عليها بعد. And we have one question from Paula. It's a view only actually. Yes, Ms. Sarah, the Jamboard is only accessible to people that are within your own domain. Okay. So maybe we can just do it in the chat, no? Exactly. Or yeah. What do you think? Yeah, that's totally fine. I'm not sure how to open it up to. But the chat is disabled, so they are not going to be able to no, write.
but it's easier to enable the chat. So yeah, that's totally fine. So if you guys want to just put it in the chat, that's totally fine. But just some ideas on what we want to cover in our workshop. وخلوا بالكم يا جماعه ان طبعا تكلفتكم مستر ان انتوا في دقيقتين، يعني ما عندكم دقيقتين عشان تكتبوا فيها مقترحاتكم، بس لان عشان يعني في مشكله في البرنامج المهم، فانتوا تقدروا تكتبوا المقترحات دي في الشات في الدردشه يعني، وهي هتشوف. Miss Sarah, can you enable your chat, please, so we can add? Hala, I see that you have a question. Miss Sandra, I actually don't think I can actually enable my chat unless I'm out of the Zoom. So what I'll do, guys, is I'm going to share questions and we can have an informal chat, but I'll do a survey afterwards where you guys can give input on this and then we can go from there. Okay. No. Miss Hala? Yes, Miss. This was from earlier when I wanted to say that the chat isn't working and it's view only. Oh, thank you so much, Hala. Wish we had heard you earlier. Okay, so what we'll do is have a think on what kind of workshops, because these workshops are not only going to be for your campus, they're going to be across all the campuses. So when we host it, if we want to do one on cyber safety, internet safety, then we will do that across all 3 schools. Another question I had, whenever I send the survey, what I'll do is I'll end this a little early, and then you guys can participate in the survey. And what cyber safety issues do you think you have on your campus? If anyone wants to unmute their mic and share any ideas for a cyber safety workshop, you're more than welcome to raise your hand virtually or just open your mic. اوكي. فطبعا يا جماعه بتقول لكم طبعا زي ما قلنا لكم ايه هنا انتوا المفروض بتقولوا ايه مقترحاتكم عن الموضوع اللي انتوا حابين تتناقش يعني تتناقش في الورش اللي عامله هتعقدها اللجنه. طبعا الموضوعات دي طبعا مش هتكون بس يعني دي خاص يعني جميع المدارس هيكون عندهم مقترحات عن الموضوعات اللي حابينها تتناقش. وطبعا لو عندكم مثلا اي مقترح يا ريت تكتبوها اما في الدردشه او مثلا يعني مثلا بترفعوا ايديكم مثلا عشان تقولوا المقترح على كده يعني. And my wonderful IT has actually opened up Jamboard while we're talking. So you guys can actually go on here and you can put your sticky notes for the cyber safety ideas. We also have ideas on your campus, some things you want to work on, and any comments, questions, or suggestions. What I'll do is I'll open up the floor for you guys to grab on Jamboard and kind of put a few ideas in there, or you can tell me verbally if you'd like as well. طيب يا جماعه بتقول لكم ان دلوقتي مسؤول الدعم الفني هو صلح المشكله، وتقدروا تخشوا على البرنامج تضغطوا على الرابط تكتبوا فيه مقترحاتكم على الموضوعات اللي انتوا عاوزينها. وطبعا زي ما قلنا لكم بتدوسوا على الستيكي نوت اللي هي موجوده في جهه اليسار لو اول مره تستخدموا البرنامج، وبتكتبوا طبعا المقترح وبتكتبوا الاسم، تكتبوا المدرسه اللي انتوا منها. ولو حابين مثلا لكن انتوا لو حابين يعني تقولوا فيرتشوالي يعني مثلا ترفعوا ايديكم وتقولوها يعني لمس ساره ما فيش مشكله، لكن يفضل طبعا اكيد لو استخدمتوا برنامج اللي فيه المقترحات. Does anyone have anything they'd like to share? عندكم اي مثلا تعليقات، اي مقترحات، اي افكار عايزين تقولوها، عايزين تحبوا ان انتوا تشاركوها معانا؟ Miss Sarah, I was just testing the Jamboard to see if that's working. It is working. I've added something there. Great. So we are able to share. So I think what would be, oh, you can see it. Excellent. Yeah. Excellent. So if we can all just add, I don't know if the instruction is clear. I mean, do you want us to just go over that again? All we want, yeah. Yeah. So here, guys, we talked about our data. So these are workshops you think would be a good idea. You guys know your campus best. Students are going to see it from a student point of view, parents from parent point of view. You might be a parent who's like, you know what? I've noticed that there's a new video game. All everyone's playing. It's very inappropriate. This is where we want your voice, because you guys are going to look through a different lens, and that's what this committee is all about. So if you guys just put, you see how Sandra has her name, and then also put your school, and then this is what's going to really drive this committee. طبعا يا جماعه احنا زي ما قلنا لكم طبعا كل مدرسه هتكون ادرى طبعا بالمشاكل اللي هي عندها، او مثلا باحتياجات طلابها او معلمينها او المسؤولين يعني مثلا اللي شايفينه مهم عشان يعززوا بيه الوعي بالامن الالكتروني. فانتوا كل مدرسه بتشوف مثلا ايه المقترحات اللي ممكن، ايه المواضيع اللي شايفينها مفيده ويحطوها، ايه الافكار اللي شايفينها مفيده ويشاركوها معانا ويكتبوها طبعا. And from these workshops, our next Jamboard
is what are some cyber safety issues you think you have on your campus? So what are some things that you're kind of concerned about? You have a little bit of worry, but on the flip side, you can also say, if there's something going really well on your campus, you can say, hey, this is actually something that's going really well, because if LISG or LISF is doing something really well, we would love to mimic it at LISM. طبعا هنا برضه هنكتبوا كمان المشاكل او اللي انتم بتواجهوها مثلا، يعني سواء مثلا هل انتم مثلا حصلت في مشاكل مثلا بيتعرض لها مثلا الطلاب زي التنمر الالكتروني او مثلا في ابتزاز الكتروني بيتعرضوا له، يعني مشاكل واجهتوها. طبعا كل مدرسه ليها مشاكلها طبعا، فممكن تشاركها معانا تكتبها يعني، او مثلا ممكن تكتب الشيء الايجابي يعني مثلا لاحظوه، يعني سواء من تعامل الطلبه مع شبكه الانترنت ايه الشيء اللي كان ايجابي، هل هم كانوا على وعي كافي، مثلا هم ازاي بيتعاملوا ان هم ازاي يحافظوا على خصوصياتهم وعلى معلوماتهم، يعني مثلا شيء ايجابي او شيء سلبي او الاثنين مع بعض كده يعني. So I see a lot of nice ideas here for workshops. This one, any strengths, weaknesses, and then any overall comments you want to suggest, please go for it here. طبعا هي بتقول لنا شايفه طبعا يعني كتير ناس كتير ما شاء الله حتى مقترحات وفتوحات كثيره وجميله، وطبعا عندك زي ما قلنا لكم عندكم اي تعليق اي مقترح اي شيء سواء كان بيتكلموا فيه عن شيء سلبي او بيتكلموا فيه عن شيء ايجابي حصل او اي حاجه ضيفوها وشاركوها معانا عشان نكون عارفين ممكن زي ما قدمنا لكم المساعده اللي بتعمل ايه. So if anyone wants to share out their sticky notes out loud or anything on campus. Hello everyone. Hello Miss Sarah. This is Ghayaz and Naila's mother in LISG. Oh, good to see you. I'll hear from you. So I'm very glad to establish this committee. It's about the cyber, which is really we need it, and it's aligned with the national Emirati agenda in the country. Exactly. And it's really needed because students now are using technology a lot and they have lots of challenges. They have lots of ideas where they have to present it, and it's very important for them to represent the good example of Emirati person on this virtual community. So what I really suggest is that engaging parents a lot on this and engage the students themselves where they can give workshops for other students. When it comes that student when the things workshop held by students themselves, sometimes it really deliver the information correctly, or it can the things discussed very properly because it's their challenges, their problems, their solutions. So whenever we give them the trust and we give them the opportunity to represent themselves or represent the challenges and their suggested solutions, it can, deliver it for the students in a good way, more than if me as a parent or you as a teacher give the workshop and that's it. Yeah, wow, thank you so much for talking about that. I think that's absolutely a fabulous idea. And we really want, the students leading the students. So that's a great idea. We can talk about with our cyber safety officers, how we can get our student council and our student representatives to really host and drive these workshops. Thank you so much for your feedback. That's a really good idea. طبعا هي دي احد اولياء الامور اللي هي طبعا هي سعيده انها تكون احد اعضاء اللجنه يعني، وهي بتقترح ان لو ممكن الطلبه نفسهم يعني هم يعملوا ورش عمل لزمايلهم يعرضوا فيه مثلا يتكلموا فيه عن ابرز التحديات المشاكل اللي بيتعرضوا لها الجرائم الالكترونيه اللي بيتعرضوا لها، وايه الحلول المقترحه، ايه الحلول اللي ممكن يحطوها عشان يحدوا بيها او يقضوا بيها على الجرائم دي او على المشاكل اللي يواجهوها عبر شبكه الانترنت. فهي بتقول ان احنا يعني دي فرصه ان احنا يعني نخلي الطلبه واثقين من نفسهم، وان دي بتديهم طبعا ثقه وبتديهم
يعني حافز ان هم يعرضوا اي مشاكل او اي حاجه هم بيواجهوها، فلما يخلوهم قاده يعني نخليهم قاده، يعني هم قاده في المستقبل، فنخليهم هم اللي يقدموا ورش العمل دي هيكون افضل يعني يدوا لزمايلهم هم بيكونوا ادرى بالمشاكل اللي بيواجهوها وبالمقترحات اللي ممكن يحطوها عشان يحلوا بيها المشاكل دي. Great. Does anyone else have any suggestions or anything they want to add? That was really, really good input. فهي بتقول لكم لو عندكم اي تعليق او اي فكره او اي مقترح يا ريت لو تشاركوها معانا. Great. So we have quite a few people online right now. Love all the feedback for the workshops. Our cyber safety officers are going to go over this and really put your feedback in. If you guys can also maybe put some strengths, something that's going well, something that you really want to work on, or any concerns, what I'm going to do is I'm going to end our session pretty soon, but this Jamboard will be open. If you think of anything later or anything like that, please do add, and then we'll evaluate this. And when we have our session in term 3, this is going to be our basis after our induction. زي ما قلت لكم اولا البرنامج ده هيكون مفتوح حتى بعد ما ننهي الاجتماع. زي ما قلنا لكم عندكم اي فكره اي مقترح لاي موضوع عايزينه ان هو يتناقش في ورش العمل هتعقدها اللجنه ان شاء الله في الفصل الدراسي الثالث. عندكم مثلا اي شيء مثلا ايجابي حصل عندكم حتى طبعا كل المدرسه اي شيء ايجابي حصل يعني او مثلا شيء سلبي مثلا جريمه حصلت او مثلا بيعانوا منها الطلبه او كده يعني تذكروها برضو سواء اخذت علاج دلوقتي او بعدين. البرنامج مفتوح وانتم اي مقترح او اي شيء ممكن تضيفوا عليه، وساعتها طبعا هم كمسؤولين للامن الالكتروني هيطلعوا عليه وهيقيموه وان شاء الله هيشوفوه معاكم في الترم الجاي. Can I just also add something else, especially from our parent representatives? It will be so great if you can just help us to also come up with ideas of how we can better engage our parents. Like how can we get them on board? How best, like when we're looking at the information we want to share with them regarding this, what's the best medium for that and so on. So it will really be a massive help for us if you support us in that regard. Okay. يعني هي بتقترح يعني مس ساندرا ان ممكن مثلا لو احنا ازاي يعني نخلي مثلا ان اولياء الامور مثلا يعني نشاركهم وان احنا ندعمهم يعني في مساله يعني في ان هم حمايه الطلبه او حمايه اطفالهم وتعزيز وعيهم للامن الالكتروني وحمايتهم من اي جرائم اجتماعيه يتعرضوا لها، فعايزين نشاركهم في الموضوع ده.